But thank you for coming tonight. Спасибо, что пришли сегодня. And it's starting to feel a little bit more like winter time. Это начинается как немножко похоже на зиму. But glad that you're here. И я рад, что вы тут. And I think, has everyone been here one time? Is there anyone here for the first time? I'm just trying to Кто первый раз сегодня? It's the first time. Let me just go through a couple of quick announcements to help you. Я быстро сейчас пройдусь по некоторым объявлениям, чтобы вы поняли. And the first one is that if you want to see some of the previous lessons, they're on YouTube. Первое, если вы хотите увидеть предыдущие уроки, то они на YouTube загружены. And so you can just look for this name for the YouTube page. Вы можете посмотреть на вот это имя, And название. if you miss a lesson and you want to go back to Если вы it, пропустили урок, то вы можете посмотреть его здесь. Also, if you want to look up some of the text that is in the notes today, Если вы хотите посмотреть на текст, который не находится в заметках, вы можете. I hope that you do have a Bible, but if you don't, you can easily look on the internet, and there are many Russian Bibles. Если у вас нет Библии с собой, то вы можете смотреть в интернете, там есть очень много Библий. Would you mind just take one and pass it to your neighbor? Возьмите, пожалуйста, одну и передайте. Maybe it can come all the way back up to the front. And if someone comes in late, then maybe someone can help them. Если кто-то придет позже, можете отдать им тоже. This is for today's class. If you want some of the older lessons, then I have those as well. Если вам нужны старые уроки, то у меня тоже есть, можете взять. Okay. Well, as soon as we have those passed around, we'll begin. And I want to challenge you today. Я хочу сделать вам вызов. If you notice on your sheet, there is no test on the second side. Если вы заметили, что на другой стороне, там в ваших заметках нету теста. So I have to give you a personal challenge. Я сделаю сам вам Because тест. there's no test for this fourth lesson yet. Потому что для этого урока нету еще никаких тестов. So as you study this, then feel free to write down any questions that you might have. Если когда по ходу изучения вот этого листа вы можете задавать какие-то вопросы, записывать. And I'm happy to try my best to answer any questions. И я буду рад ответить на них. And if I don't have the answer, then I'll try to come back the next time and get the answer И for если you. у меня не будет вопроса ответа на ваш вопрос, я вернусь к этому на следующий урок. Спасибо. And I have notes from last week, and we didn't quite get through the lesson. У меня есть заметки с прошлого урока, и мы не до конца еще прошли его. So would anyone like the notes from last week? Because we'll go through the last two slides briefly. Кому-то из вас нужны заметки с прошлого урока? If anybody would like, yeah. So please come. And Идите просто. написано урок второй, но это ошибка. И на другой, on the other side it says the right. На другой стороне правильно сказано. Okay, let's go ahead and begin. Давайте начнем. So this is what we looked at last week, and I said we'll come back to this. Это то, на что мы смотрели в прошлой неделе, мы вернемся к And этому. I'll just briefly go through this presentation, and we'll try to get into the next lesson today. Я быстренько пройдусь по этой презентации, попробую перевести это все в новый урок. This is too important for your understanding of the whole text of the Bible, so I don't want to skip it. Это очень важно для вашего понимания всей Библии, я не буду это прокручивать. So we're calling this time period the time of promise. Мы называем этот период времени обетования. And these are the Arab nations. И это арабские нации. God promised, as we spoke about last time, to Abraham, Господь обещал Аврааму, как мы говорили на прошлом уроке, that I'm going to change your name from father to exalted father or great father. я собираюсь изменить твое имя Отец на расширенный Отец. So instead of Avram, it's Abraham. Вместо Авраама это будет Авраам. And so from Abraham came his first son, Ishmael. И из Авраама шел первый сын его, Измаил. And this was not the promised son that God had given. И это не был сын, который Господь ему обещал. Because God said, your wife Sarah will have a boy. Потому что Господь сказал, что твоя жена Сара забеременеет. And your descendants will be like the sand of the seashore and the stars of the sky.
и твои потомки будут по всему миру, и будет их столько, сколько звезд And небес. I think we spoke about this a bit last time, so I'll just continue forward. Мы говорили об этом в прошлый раз, и я продолжу. But then he had his promised son, Тогда у него появился обещанный сын. and it was Isaac. Это был Исаак. And we spoke about this last time. God tested him, И мы говорили об этом в прошлый раз. Господь проверил его. and in the New Testament it speaks about Abraham as the father of the faithful. И в Новом Завете говорится об Аврааме как о верном отце. And this is one of the great reasons why he's called that. И это огромная причина, почему он так назван. In the words in the text of God, it says, you have not withheld your son, your only son, from me. В Библии написано, что ты не можешь скрывать своего сына. Or you did not. Господь. Ты не отрекся от меня и предал своего сына на тест. And so God said, that is faithfulness. И Господь сказал, это That's верно. extreme faithfulness. Это невероятно. And of course, he did not have to give his son in sacrifice. И Господь не предал его сына в жертву. And there was this pattern that was set И вот это был макет, который был поставлен. of a substitute sacrifice. Это макет жертвы, которая должна быть. And the Jews will say that this very mountain where the sacrifice took place И евреи говорят, что вот эта гора, где вот эта жертва была совершена, хотела быть совершена, is in today's Jerusalem, on the Temple Mount where the temple once stood. находится в сегодняшнем Иерусалиме. Now, so we spoke about Abraham's test. Now, Мы говорили об испытании Авраама. Now, Abraham has Isaac, and Isaac has two sons, У Авраама был Исаак, и у Исаака было два сына. Esau and Jacob. Исаак и Иаков. Esau is the oldest, Исаак это был старший and сын. he should be the one that carries on the family promise, И он должен был represented by this red line. быть тем, кто продолжит род. But there's this story where he's hungry and he comes to his brother. Но есть история, когда он был голоден и пришел к брату своему. And he says, give me some of that lentil stew that you're making. И I'm so hungry. и попросил что-то у брата, потому что он был голоден поесть. And he says, sell me your birthright, И and I will give you food. он сказал, Sell me the right as the oldest son. дай мне право быть старшим сыном. And he says, okay, just give me some food. И он сказал, хорошо, просто дай мне какую-нибудь еду. In the New Testament, it says that he despised his own birthright and then gave it to Jacob. И в Новом Завете сказано, что он отрекся от своего звания старшего брата и отдал Иакову. And so there is this birthright exchange. И вот появился обмен первородством. And Esau does not get the birthright И as expected. Исаак не получил вот этой привилегии, как обещалось. I was going to show you this. He instead goes into another land, and his descendants become the people of Edom. Вместо этого он пошел в другие области, и его потомками стал Едом. There's a lot that I can say, but I'm going very quickly. Я могу сказать очень много, но быстро попробую. But I encourage you to look at these places that are in your notes. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели You can read the stories. на Бытие 25 в ваших заметках. And so Jacob goes away from the family. He runs away from his brother И Esau. Иаков ушел из его семьи. And he lives in a far country. He gets married. He has children. He works for many years. Он жил в другой стране абсолютно, он поженился, у него стали дети появляться, и он работал много. And finally, it's time to come home. И наконец пришло время вернуться домой. And during this time, God has blessed him abundantly with a lot of animals and a large household. И в это время Господь благословил его очень сильно, животными и так далее. But he's still afraid of his brother Esau. Но он по-прежнему был испуган, боялся своего брата Исава. So as he comes close to his own home country, И когда он подошел ближе к его родному дому, which is in today's land of Israel,
которая сейчас называется земля Израиля. He sends some of his family ahead of him and says, "You cross over this water and go to my brother first and bring gifts." И он послал некоторых из своей семьи, чтобы они перешли море и принесли какие-то дары, реку. And then he says, "You go also." And finally, Jacob is left alone. И он сказал также Якову, иди тоже. И Иаков в конце концов пошел один. And here's this moment where he is left with only his fears. И это тот момент, когда он покинул свои страхи. Пожалуйста. And so there appears to him an angel, and they begin to wrestle. И ему появился ангел, и они начали бороться. And they wrestle all night. И они боролись всю ночь. And finally, near the breaking of day, the angel says, "Let me go." И наконец, где-то в начале дня, ангел сказал, позволь мне уже уйти. And Jacob says, "I will not let you go unless you bless me." И Иаков сказал, я не позволю тебе уйти, пока ты меня не благословишь. And I'll just shorten the story. The angel blesses him by changing his name. И ангел благословил его, изменяя его имя. His name meant deceiver, and that's exactly what he did. Его имя значило Like a liar or a trick. лжец. And that's exactly what he did to his brother. И это то, что он сделал с его братом. And he lived his whole life with this title over his head. И он жил всю свою жизнь вот с этим титулом, который был над его головой. And this angel, who it turns out is a manifestation or a representation of God's presence. И вот этот ангел, который являлся присутствием Бога. He says, "You will no longer be known as liar. You will be known as Prince with God." Он сказал, ты больше не будешь называться лжецом, ты будешь называться принцем Бога Израиля. Князем Бога Израиля. And so he's a new man. И он стал новый He has a человек. new identity. У него стала новая идентификация. But he's still afraid of his brother. Но он все-таки был испуган He братом. comes to his brother, he bows down in a sign of, making amends, making things right. И он пришел к своему брату, поклонился и сделал такой знак, что он как бы отдается. And his brother says, "Hey, it's so good to see you, and everything's okay." И его брат сказал, о, брат, я очень рад тебя видеть, все нормально. And now his children are going to become the children of Israel that are so famous in И history. его дети теперь стали детьми Израиля. So let's follow this family. Давайте пройдемте по этой семье. Israel becomes a nation. Израиль становится нацией. And Jacob's 12 sons become the children of Israel. И 12 сынов Иакова стали детьми Израиля. So here are the sons' names. I'm just going to read them briefly just so you can hear Вот them это if you're имена not всех сынов. so familiar. Я не буду говорить, вы можете I посмотреть. will, actually. Я расскажу про эти все имена. So Reuben, Рудим, Simeon, Симеон, Levi, Левит, Judah. Леви, да, Иуда. Judah, yeah. Иуда. Now, Judah is going to be the line that carries on this promise Это Иуда, это тот человек, который through his family. продвигал его обещание через всю семью. There's Zebulun, Забулон, Issachar, Исахар, Dan, Ден, Gad, Гад, Asher, Асер, Naphtali, Нафалим and then we have Joseph. и, наконец, Иосиф. And we're going to tell his story briefly in a moment. Я расскажу его историю быстренько. And he has two sons, Ephraim and У Manasseh, него был Ефрем, сын, и Манасия. and finally Benjamin. И, наконец, Вениамин. Now, I could spend an hour on this story, so I'm going to go very fast, but I encourage you to read it. Я могу потратить очень много времени на эту историю, но я хочу очень быстро рассказать. Вы можете прочитать это дома. It's in Exodus chapter number 37 through 45. Бытие, глава 41 по 49. 37 до 48.
And it tells one of the most dramatic stories in the biblical text. И там говорится об одной из самых драматичных It's a историй. story of love, of hate. Это история любви, ненависти. It's a story of revenge. Это история мести. And it's a story of forgiveness, finally. И это история, наконец, прощения. And it tells the story about how this young man, Joseph, И история рассказывает, как вот этот молодой человек, he is his father's favorite son. он был самым любимым сыном отца. And this is not a good thing because he has all these other brothers that are older than him. И это нехорошо, потому что было очень много братьев, которые были старше его. And unfortunately, he does not have a lot of wisdom. К сожалению, у него не было очень много мудрости. But God has given him this gift where he sees dreams and visions. Но Господь дал ему вот этот дар, когда он видел видение. So he tells his brothers Он рассказал своим братьям these different dreams where it looks like they are going to bow down to him. Он рассказал своим братьям вот эти свои видения, которые он увидел, что он преклонится перед братом And his своим. brothers say, no. И его брат сказал, ну, And they нет. throw him in a pit and they sell him as a slave. И прошло немного времени, он продал его как раба. And he is sold into Egypt. И он продал его в Египет. And then he begins to work for a very important man in the military of Egypt. И он начал работать на очень важного человека, военного в Египте. And that man finally makes him the head slave in his house. И тот мужчина сделал его главным рабом в его доме. And the text in the Bible says that except for his own wife, then he left everything in his whole house to Joseph, and he didn't even know what was going on. И Библия говорит, He trusted him. И Библия говорит, что исключением была его жена, которая вынесла все из своего дома, и это было знаком доверия, что он доверял этому рабу. And so he took care of the food, the money, Он заботился о всем, о еде, о деньгах, the other servants, о других рабах. and finally this man's wife wanted Joseph. И And наконец, Joseph said no. жена вот этого мужчины встретила Иосифа, и Иосиф сказал нет. And so she catches his coat as he's going away. И она поймала его куртку, когда она улетала, And she begins to cry and scream. и она начала плакать и And кричать. she tells her husband, he tried to force me. И она сказала своему мужу, что он пытался заставить And меня. of course he's very angry. И он был очень зол, And he's put in prison. и он поместил его в тюрьму. But it's the prison for the king's prisoners. Но It's a special prison. эта тюрьма была особенная, она была для королевских And заключенных. for not weeks, but not months, but years, he stays in the prison. И ни недели, ни месяца, он годами сидел в тюрьме. So he starts out as the favorite son, Он начал как любимый сын, and then he's sold into slavery. и он продан в рабство, But he becomes a very good servant, и он становится очень хорошим рабом. and then he's put into prison. И он опять помещается в тюрьму, опять And his life is so dramatic. и его жизнь очень But драматичная. one day, the Pharaoh has a dream. Но один раз у него появилась мечта. The Pharaoh, Pharaoh, yeah? Да. And no one can interpret the dream. И никто не мог объяснить But это видение. one of the prisoners that now serves Pharaoh again, he's out of the prison, says, I know a man who can tell dreams. Но один раб сказал ему, что я знаю одного мужчину, кто может объяснить, растолковать тебе этот сон. And so he interprets the dream of Pharaoh, and he says, there's a God that knows dreams. И он сказал фараону, растолковывал вот этот сон и сказал, что есть Господь, который знает твои мечты. And Pharaoh is so amazed И фараон так удивился, at the interpretation and the wisdom. что вот это он рассказывал ему этот сон в такой мудрости. He takes the royal ring, puts it on his hand, and he says, this man is going to be second only to me in the whole kingdom. И он взял кольцо королевское, надел ему на палец и сказал, что этот мужчина будет
самым ценным во всем королевстве. And Второй после меня. just like he served this other important man, where the man didn't know anything because he just trusted this man that was blessed of God. И также, как он служил второму мужчине, который ничего не знал о нем, но он просто доверял ему. In the same way, Pharaoh gives him all the responsibility of the whole kingdom. He's like the prime minister. И также фараон дал ему просто всю власть над страной. And I'm just going to shorten the story. It's such a good story. I hate to shorten it. Я немного сокращу эту историю, потому что я очень люблю эту историю, но не могу. But there's a famine in the land. There's no food. В этой земле не было еды. And because God has revealed through this dream, through Joseph, И Господь проявил через Иосифа, so the land is able to collect a lot of extra food before the famine. Что нужно собрать очень много, все злаки вот эти земли до голода. And so all of the different people from outside of Egypt are coming to Joseph, paying money for food. И различные люди приходили к Иосифу, платили ему деньги за вот эту еду, которую надо было собрать. Finally, his own brothers come. И наконец пришли его родные братья. And he understands who they are. И он понял, кто это. And he has not forgotten И он не забыл, how they treated him. как он с ними был. So he tests them. Но он проверил их. And I'm going to make a long story short again. Я опять сокращу эту историю. And finally, he sees that they are sorry for what they did all those years ago. И наконец он увидел, что они извиняются за то, что они делали ему много лет. And in this very powerful emotional moment, И это очень могущественный такой эмоциональный момент. they are in his palace, his royal house. И вот эти братья были в его королевском здании. And they're afraid of him. И они были, боялись его. And he can't stand it anymore. He begins to weep. И он не мог просто стоять перед ними, потому что он начал плакать просто. And he sends out his servants and guards. Он выслал Leave us alone. он выслал своих слуг, ушли. And he says, I'm Joseph. И он сказал, я Иосиф. And they're so shocked and afraid. И братья просто были такие, шокированы, испуганы. But he goes to each one of them and hugs them, and they weep together. И он подошел к каждому из них, он их обнял, и они стали плакать вместе. And he forgives his brothers. И он простил его братьев. Now his life is an example of this one in the New Testament that's going to forgive everyone. Его жизнь это пример того, что в Новом Завете написано, что нужно прощать всех людей. He's going to suffer wrongly. Он страдал. But he's going to, in the end, do something. He's basically going to save the world. Но в конце он сделал то, что, возможно, спасло мир. So this whole life is, there are streams of the story that come into the New Testament also. И вот эта вся жизнь, это такие нитки, которые ведут в Новый Завет. Okay, so his descendants, he brings all of his brothers and their families and his father to live in this land of Egypt where there's food. И он сделал так, что вот эти братья стали жить в своих семьях и жить вот на этой территории. But the text says there's another Pharaoh that doesn't remember Joseph. И Библия говорит, что был другой фараон, который не помнил Иосифа. And he's afraid of all of these Israelites, these children of Israel that are growing. И он боялся вот этого, что дети Израиля, они разрастаются, больше становятся. And he makes them into slaves. И он сделал их всех рабами. And so this begins one of the most famous stories from the Bible. И это стало одной из самых знаменитых историй Библии. So now we're ready for lesson 4. Сейчас мы готовы к уроку 4, наконец, Крис. And I wish you could take some time yourself to read the story at home because it's so emotional and Я beautiful. надеюсь, что у вас будет время почитать это дома, эту историю, потому что это интересно. So this is called God Sends a Deliverer. Это называется Бог посылает And освободителя. there's this theme of someone saving God's people that continues throughout the text. И есть тема в Библии, когда кто-то
спасает детей Божьих. Это продолжается через всю Библию. In this case, it's going to be Moses. И в этом случае нам на рождение Моисея. In the time that he's born, the Pharaoh says, kill all of the little children. Во время, когда он родился, фараон убивал Little boys. всех маленьких мальчиков. And they were going through the whole area and killing these babies. It was a terrible, terrible crime. Они ходили по всей территории и убивали всех вот этих младенцев. Это было просто невероятно. But his mother takes Moses with his sister, and they put Moses into a basket, and they put it onto the Nile River. Но его мать взяла Моисея, его сестру, положила их в корзинку и пустила по реке. And they don't want him to be killed by the soldiers. Она не хотела, чтобы они были убиты солдатами. And the little girl follows to see where it goes. И маленькая девочка следовала за корзинкой и смотрела, куда это плывет. And it comes to the royal palace. И эта корзинка все-таки приплыла к королевскому дворцу. And one of the royal women is in the river, and she sees this basket. Одна из королевских женщин была рядом с рекой, она увидела вот эту корзину. And she looks at the baby, and the baby begins to cry. И она посмотрела на ребенка, и ребенок начал плакать. And so it touches her heart. Это коснулось ее сердца. And she adopts this Jewish baby Moses. И она усыновила этого сына Моисея. His name means drawn out of the water. Drawn out. И его имя значит, что как вытащено из воды. And he has an amazing story as well, but let's just fast forward. Давайте пройдемте к другой истории, она тоже интересная. He eventually leaves the land of Egypt. Он покинул землю Египта. He's raised as a prince in the royal family. Он вырос как князь в королевской семье. But he understands that he is a Jew. Но он понимал, что он еврей. And his people are being treated as slaves. И его люди тоже были угнетены как рабы. So he kills a soldier, a pharaoh, or one of actually he kills somebody and then he has to run away. И он убил кого-то, и ему нужно было покинуть это место. And for a long time, И долгое время he is just gone. он просто ушел на No долгое one время. hears about him. It's like his life is finished. И это было как будто жизнь его закончилась. And he becomes a shepherd. И он, значит, стал пастухом. Maybe we can turn the volume down on our phones. Можно, пожалуйста, выключить звук? But he becomes a shepherd just in the wilderness, in a dry place. И он стал пастухом вот в этой сухой местности. And one day while he is going after his sheep, И в один день, когда он пошел за его овцой, he sees a bush that's burning, but it's not being destroyed. он увидел куст, который горел, но он как бы не сгорал. Now, some of you know this story very well. Некоторые из вас знают историю очень хорошо. I'm telling a little bit of detail for those of you that would like to hear. Я расскажу немножко подетальнее, что кто не And знает. God calls to Moses out of this miraculous burning bush. И Господь призывает Моисея в этом кусте. And he says, I have seen the way that my people are crying out to me. И он говорит, я видел, как мои люди плачут. And he says, I understand that there's this problem. И он говорит, я понимаю, что есть эта проблема. And Moses is probably thinking, that's really great. И Моисей, конечно, подумал, да, это очень круто. So God says, so you go and deliver them. И Господь говорит, ты иди и освободи их. And Moses says, me? И Моисей говорит, I can't do it. я не могу делать And это. through a series of miracles, God shows him, yes, you can do this. И через серию чудес каких-то, которые Господь ему показал, он сказал ему, что ты можешь это сделать. And so he goes with his brother Aaron. И он пошел с его братом Аароном. And they go to Pharaoh, and he says, let my people go. И они пошли к фараону и сказали, позвольте моим людям идти. And Pharaoh says, okay. No. И фараон сказал, хорошо, No, of course not. нет, конечно. They're doing big, huge monuments for Pharaoh. They're working, and he needs his slaves. Они делали очень много для фараона, там строили все.
So he says, no. И он сказал, нет, конечно. Who is Yahweh, or the God that you serve, that I should let your people go? I don't know him. Он сказал, кто такой Яхва, кто такие люди, которые служат Яхве. Now the people in Egypt served many different gods. Потому что люди в Египте служили очень многим богам. But they didn't serve this Yahweh that Moses was speaking for. Но они не служили вот этому Яхву. And there are some books that you can find that talk about these gods. Есть некоторые книги, в которых вы можете найти, где говорится об этих богах. People aren't sure exactly how many, but some say there were 2,000 gods that the Egyptians worshipped. Люди не уверены сколько, но примерно где-то 2000 богов было, которых прославляли. So, for example, Например, Osiris was the Nile River god. Осирис это был бог реки. Yeah. And of course, every year the Nile River would flood and it would bring minerals into the fields, and that helped the crops to grow. So they prayed to this God, please bless us. Каждый год река в той стране разливалась, и это был Бог, и они просили его, пожалуйста, дай нам, река оплодотворяла растения и все такое. And so Pharaoh was basically saying, who is this God, Yahweh? We have better gods. И фараон сказал, кто этот Бог, у нас есть лучшие боги. And so when he says no, И когда он сказал нет, Moses warns him. Моисей предупредил его. The true God is going to bring plagues against Egypt. Настоящий Бог пошлет казни на вашу землю. And he says, there's another place where it says this is going to be judgment against the gods of Egypt. Есть некоторые места, где сказано, что суд будет против людей на этой земле. No, against the gods of Egypt. Против богов Египта. And so they worship the Nile River. И они молились этому богу. Of the river. Богу реки. So Moses says the water is going to turn to blood, and the entire river turns to blood. И Моисей сказал, что река превратится в кровь, и сделал так, и вся река просто стала кровью. And it's disgusting. И это было отвратительно. And this water that they worshipped, that brought life, is now bringing death. И вот эта вода, которой они молились, она должна была приносить жизнь, но она принесла смерть наоборот. There's another God that they worshipped. Есть также другой Бог, которого они прославляли. I can go through a few of these. Я пройдусь по некоторым из них. There was one that was Hecht. Был один, который назван был Хект. And this was the frog goddess. I don't know. И он был Бог лягушек. Yeah, like a female god. And so the second plague was billions or millions at least of frogs everywhere. И следующая казнь это было миллиарды, миллионы просто лягушек, которые были везде. And suddenly something that they worshipped, и того, кого они прославляли, because it was a sign of the harvest, springtime maybe. Это был такой знак жатвы, плодородия. And suddenly there are too many, and it's destroying things. И появилось много лягушек, и они просто уничтожали все вот это. And on. Gnats and flies and cattle disease. Были мошки, песьи мухи. Boils on the people's bodies. Нарывы были. There's a hail mixed with fire. And there's locusts. Саранча была. There's darkness. Тьма наступила. The most famous god of the Egyptians is Ra, the sun god, right? И один из самых таких известных египетских богов это бог солнца. And they worship the sun. Они прославляли, молились солнцу. So the ninth plague is darkness, И тьма наступила. where people couldn't even see in front of them. И люди просто не могли видеть через эту тьму. And there's more that can be said. But the final plague was... И наконец последняя
казнь. Was against the firstborn of every house in Egypt. Она была против всех первенцев, которые родятся в Египте. Now, first of all, this was the future of the whole country. Во-первых, это было будущее всей страны. The one who carried on the family. Это те, которые которых заботились их семьи. But even more interesting Но более интересно, was that they also worshipped the Pharaoh himself. что они прославляли фараона. And they thought of him as a god. И они думали о нем как о боге. And his firstborn son would be the next Pharaoh. И его первый первенец, который родился, должен был стать следующим фараоном. And in one night, И в одну ночь every firstborn in all of Egypt, including in Pharaoh's own family, was killed. все первенцы в земле, включая фараонова сына, все были умертвлены. So they're like judgments against the gods of Egypt. Это был как суд. It's almost like a test, a contest. Who is the real God? Это было как испытание, кто настоящий Бог. And meanwhile, Moses tells the people of Israel И Моисей сказал людям Израиля, that God says, take a lamb что Господь сказал, возьмите овцу, and kill the lamb, take the blood and put it on the doorposts and the lintels of your houses. убейте овцу и вот этой кровью начертите на косяках дверей ваших знак. Roast the lamb with fire. Поджарьте овцу с огнем. And eat together with your shoes on, your coats on. И съешьте ее с одетыми, обутыми. And eat with these bitter herbs also. И like plants. И ешьте это с горькими растениями. And be ready to go, because tomorrow you're going to be set free. И будьте готовы уходить из этого места, потому что завтра вы будете свободны. And so this blood was to signify that this family is covered, И эта кровь означала, что семья защищена. And while all the families of Egypt were losing their firstborn child that night, И когда все семьи Египта теряли их первенцев, it says that this death angel passed over every house when it saw the blood. сказано, что ангел смерти проходил все вот эти дома, которые, проходил мимо домов, которые были отмечены. And so it's called Passover. И это назвало Пасха. And this is the beginning, this is the story, the root of this tradition of the Jews. И эта история, это начало традиции евреев. It's one of their biggest holidays of the year. Это один из самых таких больших праздников. And still today, the Jews также есть сегодня. The Jews that practice will get together as a family and they will eat the Passover meal. И евреи, у них такая традиция, они собираются вместе и едят эту Пасху вместе. And then this becomes a symbol that's used in the New Testament. И это становится символом, который используется в Новом Завете. And we'll come back to it, but I think you can maybe guess. Мы вернемся к этому, но я думаю, что вы можете предположить. It has to do with the lamb. Что можно сделать с овцой. All right, now let's go on to the next page. Давайте перейдем к следующему слайду. Israel leaves Egypt. Израиль покидает Египет. And as they leave, they're told to borrow or take from all the Egyptians gold and good clothes and all kinds of things. Когда они покидали Израиль, им было сказано, чтобы они взяли все свое богатство, там, одежду хорошую, золото и все такое. So one night they're slaves. На одну ночь они были рабами. But everything changes that night. Но все изменилось. And they leave the city as a conquering army. Они покинули этот город как завоевываемая армия. They leave with all this gold from Egypt. Они покинули это место со всем богатством Египта. And they go out into the wilderness. И они пошли в пустыню. And finally, Pharaoh, who has said, just go, get away, leave us. И наконец фараон, который сказал, уходите, уходите, все. He begins to realize and become angry about what has happened.
Он начал осознавать и стал очень злым о том, что He случается. realizes I've lost all of my slaves, millions of them. И он понимал, что я потерял всех вообще своих рабов. So he миллионы. sends all of his army. И он послал всю свою And армию. he's so angry. Он был очень He злой. wants to absolutely destroy them. Он хотел убить их всех. And different maps will give you different ideas of places. И разные карты показывают разные идеи расположения. I don't really like this map because it shows the people crossing basically a part of the Red Sea that sometimes is wet, sometimes it's not. Я не очень люблю эту карту, потому что тут нарисовано, что люди пересекали вот это место реки, где, ну, когда она то на ней вода, It doesn't то really на ней follow сука. the text. И это не особо сочетается с текстом. There's a place right about here И есть место вот тут, that is a beach, там пляж, but around it are mountains. но вокруг этого пляжа горы. And this is all called the Red Sea. И вот это все названо Красной рекой. And there, in the text it talks about how the people began trying to get away from Pharaoh's army. И в Библии сказано, что люди начали убегать от армии фараона. And the land becomes very narrow. И земля стала очень сжатой. And you can think, well, this makes more sense. But it's all theory, so you can put that into your thoughts. Но это все история, вы можете как бы представить сами. In any case, the text of the Bible tells about how Pharaoh's army comes after them, and the Red Sea is in front of them, and they're trapped. В Библии сказано, что армия фараона гналась, и перед ними предстало море, и они были как в ловушке. And the people who were celebrating are now screaming and they're afraid. И люди, которые радовались, что они ушли из города, они раньше радовались, и сейчас они узнали, что армия, они стали испуганы очень. But as the story goes, God says to Moses, stretch out your rod over this Red Sea. Но история говорит, что Бог сказал Моисею: протяни свой посох над морем, And the water miraculously parts. и вода разойдется. It's spectacular. Это просто невероятно. And they walk through the Red Sea on dry ground. И они перешли через Черное море по сухой The Red земле. Sea, По красному. yeah, there it is. In any case, and then Pharaoh's army follows, and the sea covers them. И, наконец, армия фараона пошла за ними по этой суше, и море накрыло их. Now, in the New Testament, В Новом Завете it's going to speak about Egypt as a type or symbol of the slavery of sin. сказано о Египте как о рабстве. And it's going to speak about this Red Sea covering the armies of Pharaoh like baptism. И в Новом Завете это идет как пример, что как вот эта армия фараона была накрыта, в Новом Завете это является примером, как крещение в воде. So over and over and over, these stories just continue forward into the future. И все время эта история продолжается в будущее. All right. They have these different experiences in your notes И есть вот эти заметки в ваших листиках, where these different miracles happen. где случались разные чудеса, The bitter waters are made sweet. что горькие воды становились сладкими. The people don't have any food, so God gives them manna, which is, it literally means, what is it? У людей не было еды, но Господь посылал им ману. Но что это такое мана? So they called it, что это? Да, Что это такое? Такие маленькие штучки, что это такое? And it says it tasted like honey, И это было на вкус как мед. and they could gather just a little bit for the day, Yeah. and then it was gone. It was like the dew on the И grass. они могли собрать немножко для еды на день, но потом это все исчезало. And first it was a miracle, but then after weeks and weeks and weeks of this, then they're tired of manna and they want some meat. Это было как чудо, но через некоторое время они просто устали от этой маны, и они захотели мясо есть. So a great wind brings in huge flocks of quail, a kind of bird. There you go. И Бог послал им вот эти, как это называется? Перепелов, да, перепелов с неба. And they eat that
И они съели. And there's more that can be said. И больше можно сказать. But then they come to this mountain, which nobody knows exactly where it is. It may have been here, it may have been here, but it's called Mount Sinai. Когда они подошли к вот этой горе, никто не знает, где она была, либо там, либо немножко повыше, и она названа Синай. And Moses goes up to the top of the mountain and speaks with God. И Моисей пошел наверх этой горы и начал говорить с Богом. The people are afraid because they hear God's voice and it's really loud. Люди испугались, потому что они слышали голос Бога, и это было очень громко. And the mountain burns with fire. И гора просто горела огнем. And there's this voice of trumpets, the sound of trumpets that are very loud. И It's very dramatic. этот звук вот этих труб был очень громкий. And the people say to Moses, "You go up because we're going to die from this." И люди стали говорить Моисею: ты пошел наверх, и мы начали умирать от So этого. he does. He goes up. И он пошел. And he's up there for 40 days and 40 nights. И он был там 40 дней, 40 ночей. And God speaks to him and gives him the 10 commandments. И Господь говорил ему и дал ему 10 заповедей. The law and the plans for the tabernacle will come to in a moment. Закон и скиния будет. And then they go from there. И они ушли оттуда. And they finally come to this promised land. И наконец они пришли в эту обещанную They're зону. coming back to the land where Abraham walked, and God said to him, "Everywhere where you put the soles of your feet, I will give that land to you." И они пришли в то место, где Господь говорил Аврааму: куда бы ты ни шел, куда бы ты ни ступил, я дам тебе все эти земли. And they come to the border of the land, И они пришли к границе этого участка. and they send 12 spies, one from each tribe of Israel. И они увидели 12 соглядатаев. And they say, "Look around and bring back a report." Они сказали: посмотрите вокруг и вернитесь с отчетом. And they come back, and they have huge fruit that they brought with them. И они вернулись, и у них была огромная гроздь винограда. And they say, "It's a very good land." И они сказали: это очень хорошая земля. But the bad news is that there are giants in the land. Но плохая новость была, что там были гиганты. And they will just eat us up. И они думали, что они съедят их. And we're just like grasshoppers in their sight. И мы как еда для них просто. And so 10 of them give this kind of report. И 10 из них доложили об этом. But 2 of them, Но 2 из них, one is named Joshua, Isus Navim, один из них по имени Иисус Навин, and the other one is Caleb. и второй Калим, да? Или как? Знаете, какой? Калим. And they say, "No, we are well able to take the land." Они сказали: не беспокойтесь, мы сможем And of course they have this promise from God возрастить землю. И, конечно, они получили обещание от Господа, that first Abraham had received and then each other generation had received. то обещание, которое получил Авраам первым, и каждое поколение начало получать то But they самое. make the people so afraid, these 10 of them, И это сделало людей, эти 10 человек сделали людей очень напуганными. they say, "We can't do this." И они сказали: мы не можем этого сделать. And so God is angry, Moses is angry, Господь зол, Моисей зол. and they began wandering in the wilderness for 40 years. И они начали скитаться в пустыне 40 дней. And 40 лет. they have this episode where the people are complaining against Moses and against God's will. И есть в Библии вот этот эпизод, где люди начали жаловаться на Моисея и на Бога. And they're judged by snakes begin biting them, and they're dying. Они были атакованы змеями и умирали от змей. And God says to Moses, "Take a bronze snake and put it up on a pole. И Бог сказал Моисею: возьми змею и And whoever looks at the snake, on the pole will be healed of the snake bite." И кто дотронется вот этой змеи, которая на шесте, вот этом тут исцелится. There's a small parallel between this episode and when Jesus Christ in the New Testament is hung on a cross, Есть некоторая параллель lifted up. между этим событием и Новым Заветом, когда Иисус Христос был распят на кресте и потом
ушел в Yep. небо. And so one of the writers in the New Testament talks about this. И один из писателей Нового Завета рассказывает об этом. Let me just take a moment and speak about the Ten Commandments. Я расскажу немного о 10 заповедях. And God makes a covenant with Israel. И Господь сделал завет с Израилем. So maybe we could call this time period the time of law. Мы можем назвать этот период времени He gives законом. them 10 commandments. Он дал 10 заповедей. And the first one is, you shall have no other gods before me. И первая заповедь: да не будет у вас других богов пред лицем моим. You shall not make any graven image, any idol. Не делай себе кумира и никакого изображения. Now, a lot of people have heard of the 10 commandments. These are the 10. Многие люди слышали о 10, вот они. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Не произноси имени Господа твоего напрасно, Бога твоего напрасно. And because of this and other places in the Old Testament text, Из-за этого и из-за других мест в Старом Завете, later in a difficult period in history for the Jews, позже в сложные периоды для евреев, they stopped saying the name of God altogether. они вместе прекратили говорить имя Бога. I think we spoke about this Мы briefly. говорили об этом вроде. So even if a Jew, I have a friend who's a Jew and he lived in Vilnius, and if he sent me an email, Допустим, если у меня есть друг еврей, он живет в Вильнюсе, и он мне пошлет имейл, he's a Christian, он христианин, but he still feels like if he writes the word, even in English, God, и он думает по-прежнему, что ты, если еврей напишет имя Бога даже на английском Бог, he's so careful that he will just write G dash. и он такой очень аккуратный, он вот это даже J, ну Б в нашем русском, он через тире пишет потом после And Б. this is very common around the world. И это очень такое, ну, вокруг мира очень. The next one, remember the Sabbath day to keep it holy. Следующее: помни день субботний, чтобы светить его. In the New Testament, the Christians began worshiping on the next day, the first day of the week. В Новом Завете христиане начали славить Бога на второй день недели. And we can talk more about that later. And the fifth one, honor your father and your mother, that your days may be long on the earth. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. So this is the first one with a promise. Это первое обещание. The next one, you shall not kill, Следующее: не убей, you shall not commit adultery, не прелюбодействуй, you shall not steal, не кради, you shall not bear false witness against your neighbor, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, and you shall not covet и or не желай чужого, want something that is your neighbor's. не желай того, что твоего соседа. Okay, and so the people of Israel became a holy people, separated unto God. Люди Израиля стали святым народом, отделенные к Богу. And by way of looking at these, we'll just very briefly go over all of the law of Мы Moses. пройдемся быстренько по всем законам. There are 5 books of the law of Moses. Есть 5 книг закон Моисея. Genesis, Buttier, Exodus, Leviticus. That's okay. And they're all, many of them give many laws. И многие из этих книг просто дают много законов. The most important one И более важный, that's spoken about in the New Testament as well, и там рассказывают в Новом Завете рассказывается, is teach your children to worship just one God. учи детей поклоняться единому Богу. And this was very different from all the other nations around. И это было очень различно в разных нациях. The tabernacle became the place of worship. И скиния стала местом поклонения. We'll look at that in just a moment. Мы посмотрим через несколько минут. The priests offer sacrifices and they interpret the law. Священники приносят жертву и истолковывают закон. There's sacrificial offerings. Жертвоприношения. There's the Sabbath, a Jewish day of rest and joy. Суббота, еврейский день покоя и радости. And then there are special feast days. И особые праздники были. This is all covered in these books of the law. Это все, обо всем говорится в книге законов. There are moral laws, Законы нравственности, which were very special for their time period, and the laws of Western nations and many places around the world are based on these laws. это были очень важные законы и очень
многие страны как бы повиновались этим законам. Their dietary laws, sorry. Oh, Также есть обычаи церемонии. еды. Закон. And so the Jews would not eat pork, for example, and they still don't today if they're practicing Jews. Например, евреи не могут есть морковь, они и сейчас не могут. And finally, there were customs and ceremonies, just various И, ones. наконец, последние обычаи церемонии. But this is the way that the camp looked, and this was all given to Moses by God during this time. И это тот вид, как выглядел лагерь. God lives with his covenant people. That's the way it's presented in this text. Господь жил с вот этим народом, как написано вот And в числах. it's really interesting, in this whole story of these 40 years before they come into their promised land, И это очень интересная история, потому что до 40 лет до того, как они пришли в эту обетованную землю, every day they see this pillar of cloud. каждый день они видели вот этот столб дыма. And every night it becomes a pillar of fire. И каждую ночь они видели горящий столб горящий. And they're told whenever it moves, Да, и все время они, когда это двигалось, then you need to pack up your things and begin to move also. они должны были собирать свои вещи и двигаться тоже. And when they built the tabernacle, И когда они построили скинию, this cloud that represented the presence of God with his people это облако, которое означало присутствие Бога, rested over the place of the Holy of Holies, and we'll speak more about that in a moment. оставалось на месте святых святых. I'll spare all of you, but these are the names of the tribes again. И вот это название племен. Moses and Aaron are camping here with their families. Моисей и Аарон были в том лагере. And then different families of the priesthood of the Levites. И также разные эти поколения священников и левитов были. And different ones of them were responsible for carrying different parts of this tabernacle. И люди были ответственны, за свои части вот этой скинии. Now, one thing about this, their tent doors would face the tabernacle. И одна интересная вещь, что ворота, которые они были расположены напротив скинии. Yeah. So every day, the last thing they saw before they went to bed was the tabernacle and this glory cloud. И каждый раз, когда они открывали вот эти ворота, они видели скинию и вот этот столб. Every morning, that's what they would see. Каждое утро так же. And here's what the new way of worship was. И также был новый метод We've got поклонения. 5 minutes. Are you okay? У нас есть 5 минут, все нормально? Yeah? Хорошо. This is the tabernacle plan. Это скиния. And we have the altar of incense. И, I'm sorry, the altar of sacrifice. и вот это медный жертвенник для жертв. If someone came they would come with their sacrifice and the priest would offer it on the altar. И если кто-то приходит с жертвой, то священник ложит на алтарь. It was a place of death and bloodshed. И это было место смерти и пролития крови. And sin had to be covered by blood И грех должен был быть кровью before man could have fellowship with God. перед тем, как человек мог вступить в общение со святым Богом. Remember, in the story of Adam and Eve, God put animal skins on them. This was the first example of this blood covering sin. Помните, во времена Адама и Евы Господь дал им вот эту кожу животных. And we keep seeing this example. И мы продолжаем видеть этот пример. Then there is the brazen laver, brass laver. И также там был медный умывальник. It's a ceremonial washing that the priests would do. Это было церемониальное омовение, которое делали священники. It was required before they could minister in the tabernacle. Это требовалось до того, как они проводили службу в скинии. Or even do anything at this altar. Или делали что-то на алтаре. Then we have, Then we have this, I can't quite tell what this even is. We have the altar of incense inside.
И также у него жертвенник курения есть внутри. And it has a perfumed fragrance, И у него было благовонное курение. incense, and it's offered to God twice a day, in the morning and in the evening. Масла, которые они Богу воскуривали, не знаю, утром и вечером. I'm sorry about this, but this is the table of showbread. И вот этот стол хлеба. There are 12 loaves of bread that are fresh every day. Там было 12 буханок хлеба, они обновлялись It's каждый день. flat bread. Это It's not. сплюснутый хлеб. It's unleavened. Anyway, and it's sprinkled with spices, frankincense. И наверху было травы какие-то. So every week, every Sabbath, they would change the bread. И каждую неделю они And меняли, the priest would eat the bread. и священник ел. And it was like a continual thanks offering for the 12 tribes of Israel. И это продолжалось как ритуал для Израиля. Here's the golden candlestick. Также был золотой светильник. And this is the only thing that we have an archaeological record of. И это та вещь, которая есть в археологических заметках. I should have brought a picture today. I'll try to remember to bring a picture tomorrow. But in Rome, in the city of Rome, Я должен был принести картинку, но нет. И в городе Риме it shows the soldiers of Titus who destroyed Jerusalem, and they're carrying one of these menorahs, these candlesticks. были солдаты, которые разрушили скинию и забрали золотой светильник. So it provided light for the priests in the holy place. Этот светильник обеспечивал светом всю вот эту... And the oil was supposed to burn all the time. И масло горело постоянно. Now here is the holy place, И это святое место. but here is the Holy of Holies. Но это святое святых. And this is where the Ark of the Covenant is. И это где ковчег завета есть. And this is the most important object in the И tabernacle. это самый важный объект. The text says that God's presence stayed above the mercy seat of this ark. И в Библии написано, что столб Господень стоял над этим местом. Maybe visibly, and these cherubs were on either side, these angels made of gold. И вот эти ангелы, сделанные из золота, были тоже там. Inside the ark were the 10 commandments. Внутри скинии было 10 заповедей. There was a pot of manna, Было горстка маны. and there was Aaron's rod that budded, that demonstrated to all the people, this is the chosen leader for the priesthood. Был зеленый. There was a rod, a stick, И была вот эта палка со змеей. and it began to grow leaves and almonds. И, да, жезл, да. Спасибо. И оттуда начали расти всякие листья. And it was a sign to all the people, this is the one chosen to be the priest. И это был как знак для людей, что это выбрано для священника. Okay, we're out of time, but I'm just going to show you the next slide because it brings everything together in the Old and New Testament. У нас нет времени, но я покажу еще один слайд. So it speaks in the New Testament in Hebrews of better things to come, good things to come. В Евреях сказано, что лучшее приходит. And so all of this becomes an example in the New Testament И все из этого становится примером в Новом Завете of Jesus' death, burial, and resurrection. о примере смерти, погребения, воскресения Иисуса. So the sinner comes with the sin offering. Грешник приходит с жертвой, The offering is killed and offered. жертва убита и приношение принесено. There's this washing in water. И там есть умывальня, There's this thanksgiving, this prayer, this light. и там воздавали славу Богу, и этот свет там был. And finally, in the Holy of Holies, one time a year, the high priest would come with blood И, наконец, and sprinkle it onto the mercy seat. в святыне святых, когда каждый год приходил священник и придал, He would sprinkle it onto the top of this gold. поливал святым чертом. And it would be as a covering for all the sins of all the people of the land. И это покрывало все грехи людей. In the New Testament, the sinner comes, В Новом Завете грешник приходит, and the sacrifice for sin is the Lamb of God, и жертвой за грехи становится Бог, Jesus Christ. Иисус Христос.
the Agnes Bush. And then Jesus is buried in a tomb. И Иисус внесен в гробницу. Yeah. And he rises again on the third day. И он воскресает на третий день. And it speaks about him here as the high priest И там евреям сказано как о высшем of a better священнике. covenant. So I know I said a lot today. Я знаю, я очень много сказал сегодня. So thank you for your patience. Спасибо за ваше I терпение. hope it was interesting for you. Надеюсь, что было интересно. And so feel free to read the story of Joseph at home. Вы можете прочитать эту историю Иосифа дома. And we'll see you after the holidays on the 6th of January. И увидимся 6 января уже. So thank you very much. Спасибо большое.